Shri Krishna Chaitanya Prabhu Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Continue with Srimad Bhagavatam 5th Canto, Chapter 10. Discussion between Janabharat and Maharashtra. Beginning from text 9 and continue. Продължаваме да четем Шримад Бхагаватам, 5 песен, 10 глава, разговорът между Джада, Бхарата и царя Хугана, текст 9. So now we have a verse we can recite. Brahmana uvacha Trayoritam yaktam avipralabdham Partu samesya yadivira bhara Gantu yadisyad adigamyam adva Pideti ashauna vidam pravaraha. Translation performed by His Divine Grace the Empress Prabhupada. The great Brahmana Jada Bharat said, Великият Брамана Джада Бхарата каза: My dear king and hero, whatever you have spoken sarcastically is certainly true. Мой скъпи царю, това, което ти каза саркастично, е вярно. Actually, these are not simply words of chastisement, for the body is the carrier. Всъщност това не са думи на наказание, защото тялото е само носител. The load carried by the body does not belong to me, for I am the spirit soul. Товарът носен от тялото не ми принадлежи. Аз съм душа. There's no contradiction in your statements because I am different from the body. Казаното от теб няма противоречие, защото аз не съм тялото. I am not the carrier of the palanquin. The body is the carrier. Не аз, а то носи паланкин. This is the word. The body is the solid food. All inclusive. Yeah. Wow. Great language. Certainly, as you have hinted, I have not labored carrying the palanquin, for I am detached from the body. Прав си, че не се старае достатъчно, но аз нямам нищо общо с това тяло. You have said that I am not stout and strong, and these words are befitting a person who does not know the distinction between the body and the soul. Думите ти, че не съм здрав и силен, разкриват непознаване на разликата между тялото и душата. The body may be fat or thin, but no learned man would say such things of the spirit soul. Тялото може да е дебело или слабо, но нито един образован човек няма да използва такива определения за душата. As far as the spirit soul is concerned, I am neither fat nor skinny. Therefore you are correct when you say that I am not very stout. Като душа аз не съм нито дебел, нито слаб. И справо казваш, че не съм много силен. Also, if the object of this journey and the path leading there were mine, there would be many troubles for me, but because they relate not to me, but to my body, there's no trouble at all. Освен това, ако аз бях предприел това пътуване и вървях по този път, щях да си има много неприятности, но понеже те засягат не мен, а тялото ми, няма никаква неприятност. In Bhagavad Gita it is stated that one who is advanced in spiritual knowledge is not disturbed by the pains and pleasures of the material body. В Бхагавад Гита е казано, че напредналият в духовно знание не се влияе от страданията и удоволствията на материалното тяло. The material body is completely separate from the spirit soul, and the pains and pleasures of the body are superfluous. Тялото е напълно отделено от душата. Неговите болки и наслади не заслужават внимание. The practice of austerity and penance is meant for understanding the distinction between the body and the soul, and how the soul can be unaffected by the pleasures and pains of the body.
С помощта на отречение и въздържание може да се разбере разликата между тялото и душата и как душата е отвъд удоволствията и болките, изпитвани от тялото. Jada Bharat was actually situated on the platform of self-realization. Джада Бхарата наистина бил постигнал равнището на себепознанието отвъд телесната представа. He was completely aloof from the bodily conception. Therefore, he immediately took this position and convinced the king that whatever contradictory things the king had said about his body did not actually apply to him as a spirit soul. Затова веднага заговорил от позицията на духа и убедил царя, че всички противоречиви неща, казани за тялото му, всъщност не се отнасят за него като душа. So this is our position is a kind of schizophrenia. Нашата позиция е вид шизофрения. You know what schizophrenia means? It's like a double personality sometimes, and make you think one is something you're not. Шизофрения, знаете какво означава раздвояване на личността, когато да си мислим, че сме нещо, което сме. The famous example that comes to mind is the person who walks around like this and thinks he's Napoleon. Известният пример, когато някой хора като Наполеон. It's a famous example. And actually the person is convinced. Completely sure. Човекът е напълно убеден. And if it's not treated properly as Napoleon, it's very upset. И се разстройва много, ако не се отнасят към него като към Наполеон. So everybody is a kind of Napoleon. Всеки е в известен смисъл Наполеон. And those who have no spiritual knowledge at all, they think this is it. That's my identity. И хората без духовно знание си материални притежания, гняв, скръб, илюзия и отъждествяване на тялото с аза. Всичките са различни видове материални обвивки на душата. A person absorbed in the material bodily conception is affected by these things. But I'm free from all bodily conceptions. Consequently, I'm neither fat nor skinny nor anything else you have mentioned. Човекът под влияние на материалните телесни схващания е погълнат от тези неща, но аз съм ги преодолял. Затова не съм нито дебел, нито слаб, нито каквото и да било друго от нещата, които изброи. Purport. Srila Narottam Das Thakur has sung. Пояснение. Шрила Наротам Дас Такур е спял. Deha smriti nahiya samsara bandhana kahanta. One who is spiritually advanced has no connection with the body or with the bodily reactions and reactions. Духовно извесената личност няма нищо общо с тялото си, с неговите дейности и последствията от тях. When one comes to understand that he's not the body and therefore is neither fat nor skinny, one attains the topmost form of spiritual realization. Когато разбере, че не е материалното тяло, че не е нито дебел, нито слаб, човек постига най-висшата форма на духовно съзнание. When one is not spiritually realized, the bodily conception entangles one in the material world. Ако не осъзна духовното, е пленник на телесните схващания, които го приковават към материалния свят. At the present moment, all human society is laboring under the bodily conception. Therefore, in the Shastras, people in this age are referred to as Dvipada Pashu, two-legged animals. Цялото съвременно общество действа под влияние на телесните схващания. Ето защо в шастрите хората от съвременната епоха са наречени Двипара Пашу, двукраки животни. No one can be happy in a civilization conducted by such animals. В общество, управлявано от такива животни, никой не е щастлив. Our Krishna consciousness movement is trying to raise fallen human society to the status of spiritual understanding. Нашето движение за Кришна създание се опитва да издигне пропадналото човечество до духовно просветление.
It is not possible for everyone to become immediately self-realized like Jada Bharat. Не всеки може веднага да постигне себепознание като Джада Бхарата. However, as stated in Srimad Bhagavatam 1.2.18, Но както се казва Шримад Бхагаватам 1.2.18, Nashta prayeshu avadreshu nityam bhagavata sevaya. By spreading the Bhagavad principles, we can raise human society to the platform of perfection. като разпространяваме учението на Бхагаватам, можем да издигнем човешкото общество до съвършенството. When one is not affected by the bodily conceptions, one can advance to the Lord's devotional service. Този, който не е под влияние на телесната представа, може да постигне служенето на Бога. Nashta prayeshu avadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhakti bhavati naishtiki. The more we advance our freedom from the bodily conception, the more we are fixed in devotional service, and the more we are happy and peaceful. Колкото повече се освобождаваме от телесната представа, толкова по-устойчиви ставаме в преданото служение, по-щастливи и по-спокойни. In this regard, Srila Madhvacharya says that those who are too materially affected continue the bodily conception. Шрила Мадхвачаря казва, че хората, обсебени от материята, са под влияние на телесните схващания. Such persons are concerned with different bodily symptoms, whereas one freed from the bodily conceptions lives without the body even in the material condition. Такива хора обръщат прекомерно внимание на различните външни характеристики на тялото, докато освободението от телесните схващания не е обвързан с тялото дори в материалния свят. Interesting sentence, the last one, if we think about it. Интересно изречение. Последното, ако се замислим. Why? Защо? Everybody remembers. Някой да се I can спомня. repeat it. It's the last one we said. Последното изречение. Ако спомня ли си? You understand, right? Yes. 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 So what is it? Let us know. Какво е? Нека да научим. Such people, they're too much absorbed in the external characteristics of the body. No, that's not what I mean. Shall I repeat the sentence? Okay. I found it not confusing, but it could be confusing. Such persons are concerned with different bodily symptoms, whereas one freed from bodily conceptions lives without the body, even in material condition. Oh, okay. Oh, you got it, right? Yes, sorry. Because the translation is not literal, so it's understood here. Lives without the body. How did they translate? Lives without connection or entanglement with the body. Something. Just one word more. Well, interesting. So the translator interpreted. Maybe good, maybe not good. Depends whether he really understood. So it was you and you understood. Or it was not yet. Okay. So, на английски липсва думата. Буквално пише, че тези, които са освободени от телесните схващания, живеят без тялото в материалния свят. Тук е казано, живеят без обвързано с тялото. I checked the transcript. It's like that. It's not a mistake. Apparently. Това не е грешка. Аз проверих. Transcriber or editor changed something. No, that's what Prabhupada said. Това е което Прабхупада е казал. So if you take it literally, then it becomes a little bewildered. Ако го приемем буквално, се объркваме. So if you're free from the bodily conception, you live without the body. Ако сме освободени от телесните схващания, живеем без тяло. What does that mean? Everybody will say, wait a second, I'm still living with the body. Ще кажем, чакай малко, нали все още живее с тяло. So
Which means, this is another example. One has to be careful with this literal understanding which some fanatical people will insist on. And if they insist here, we can point out it's definitely not the right understanding. So if you insist maybe in another place, because you want to have an agenda, you may also be wrong. So you understand what I mean? I hope everybody to try to get this across. Да, това е нещо важно да се научим как да разбираме правилно, защото тук някой може да каже фанатично, че не Прабхупад казва точно това, че човек живее без тялото и затова трябва да сме внимателни. So, many times it happens, but Prabhupada says here, and then, you quote, and it's definitely what he says, or even in a lecture. He may say something, no doubt. There's nobody edited anything. It's not a mistake in the transcription, and it shouldn't be taken literally. Много често има такива примери, в които Прабхупад казва нещо и на лекция се чува ясно, че той това казва, не е грешка, не е в транскрибирането, но не трябва да бъде приемано буквално. So, how do we deal with this? Как трябва да се отнасяме към това? When can we conclude that it's not to be taken literally? Because it's not always like this. Sometimes. Кога трябва да направим заключението, че това не е буквално, защото не всеки път трябва да стигнем това заключение. One thing would be common sense, right? Разбира се, здравия разум е едно от нещата. But that may be very dangerous. Това също може да е опасно. Because sometimes common sense is not, how do you say, not the, that doesn't get it right. Понякога здравия разум не стига до правилно заключение. If you apply common sense to anything or everything that is said in Shastra, then, well, forget it. Ако полагаме здравия разум да разберем изцяло Шастра, ще има проблем. Like the simultaneously one and different, that doesn't make any sense. Като едновременно тъждество и разлика, това не може да го осмислим. I mean, especially on the material platform, probably it's the example of a piece of paper. If you rip it into small pieces and throw it into the air, the original piece of paper is gone. It's not like there and simultaneously floating in the air. Като материално равнище, Прабхупад дава пример, ако вземем един лист и го накъсаме и го хвърлим, не може да кажем едновременно, че той е на парчета и пак е здрав. But on the spiritual platform, 2 and 2 is 1 and 1 is 1, and 1 minus 1 is also 1. It's not common sense, for sure. Духовно ниво е отвъд здравия разум. 1 плюс 1 е 1, 1 плюс 1 е 1. So this free from body conception, one lives without the body, means, yes, without being absorbed in being the body, basically speaking. One lives as soul, having simultaneously a body. And this is expressed here, living without a body. И тук изречението живее без тялото, очевидно означава живее без да е погълнат по тялото, а да е осъзнат като душа. There's a Jivan Mukta idea. Това е идеята за Jivan Mukta. And probably the example he gives in another place is the coconut. Друг пример, който Прабхупад дава е с кокос. Everybody knows this. The coconut is, when it's closed, you have this white, what is it called? Well, you could call it pulp. It's like actually normally, even if you open it, very difficult to get it off. Even with a knife, you may break the knife. Докато е суров кокос, когато се счупи и по черупката му има този пласт. So the very strong connection between the hard shell and the pulp. Който има много между самата кокосова пулпа и черупката е много здрава връзка. So in that example, analogy, the pulp is the soul and the hard shell is the body. Пулпата е душата, а пък твърдата черупка е тялото. So in the bodily conception, like this king or Hugana, they're practically so much united. They're one, basically. You can't really separate them. Телесната представа, те са на практика едно, не може да ги разделите. So then the example is when it dries up,
then naturally the pulp separates from the shell. And if you shake it, you can hear the pulp inside, cluck, 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 cluck. You know, it's inside, but it's not connected. Когато изсъхне, тя се разделя и вече не са свързани черупите и вътрешността и може да я чуете като разхватите кокосите. So that's Jala Bharata. He's inside. He looks like a stout and strong carrier, and he's not. Това е Джада Бхарата. He's looking actually. Looks like a dumb, crazy fellow. Той е външност, здрав и силен и даже изглежда като умрачен и ням, безполезен, но не. But actually he is a Jivanmukta, he is a self-realized soul. Suddenly he begins to speak philosophy. Той съзнателен личност изведнъж започва да говори тази висша философия. Yeah. Anyway, I found this very interesting. Another example, one has, don't take things always literally, you will be misled. Това е пример за това как не трябва да приемем нещата винаги буквално, защото може да се объркаме. Because unfortunately we have not just one, devotees who are like that. Има племена, които и то не е един, са така, с такива fanatics. Фанатици. And they will argue with you. No, Prabhupada says, he lives without the body, so don't argue. И спори, Прабхупад казва, живее без тяло. Okay, let me, just to make it clear, I'm looking very quickly for giving you examples of that. За да изясним, ще ви дам още примери. Yes. And in English, it's called hyperbole. На английски това се нарича хипербола. Everybody knows what this is. Не знаете. I didn't know until I looked it up. Yeah, so you give us, while I'm looking, give us an explanation what is hyperbole in both languages. Ако може да даде дефиниция какво е хипербола. Български и английски. So what is it? From my understanding. In English. It says to over-exaggerate. Well, over-exaggerate is already over. Yeah, exaggerate. Yes. Why? For what? What is the purpose of that? Каква е целта на това? Да се преувеличи нещо. To make it more, like to bring more contrast to the make a situation. point. To make a point. Yeah, to emphasize, to drive home a point with an exaggerating example. За да се подчертае нещо, се дава пример, който е преувеличен. And we do this, I think, all the time without even thinking about it. И правим това дори без да се замисляме. Wait a second. Чакай секунда. I'll be there in a minute. Ще съм там след минута. It may take half a day. Половин ден. So I'll give you, Prabhupada does this many times. Прабхупад често го прави. So anybody will insist that what he says has to be taken as he says it, don't interpret. It's crazy. И това е налудниче от някой да настоява, че трябва да се приеме точно както Прабхупад му казва. Or sometimes we also say nobody has any brain. Right. Също никой няма никакъв мозък. Simple thing. These birds, they go 100 feet high within a second. Пример, Прабхупад казва, тези птици излизат на 50 метра за секунда. Or even within a second, we exhale and inhale so many times. За една секунда ние вдишваме и издишваме толкова пъти. Count the seconds even for one time, It's more, anyway, so it's very clear. Yes. Then you have the washerman who keeps an ass who has 10 tons of load on his back. Или тараче, който има магаре и го натоварва с 10 тона отгоре. Or, in every verse of Srimad Bhagavad Gita, it is clearly stated that Krishna is the supreme personality of Godhead.
In every verse, Vyasadeva says, Sri Bhagavan Uvacha. Но всеки текст от Бхагавад Гита се казва, че Кришна е Върховният Бог. И всяка дума Вясадева казва Шри Бхагаван Увача. You want to some more? He reached his destination in no time. Yeah. Той достига до назначението си за никакво време. Or no living being starves for want of food at any place. Нито едно живо същество не страда от липса на храна никъде. Or no family is now blessed to live together. Нито едно семейство не е благословено да живеят днес заедно. Nobody is going to church. All churches are being closed. Никой вече не ходи на църква, всички църкви са затворени. Anyway, so I could go on and on. You know, I think one time you said there are 3,000 flags in front of the United Nations. Anyway, so it's a way of emphasizing the point. Да, това е начин да се подчертае. Anyway, so Jada Bharat, well, he's not a prophet saying this here. One who is freed from the bodily conception lives without the body, even in the material condition. Човек, който освободен от телесната представа, живее без тялото и се отдели в материална условия. Well, I mean, let's continue. We still have some time. 11. My dear king, you have unnecessarily accused me of being dead, though alive. Скъпи царю, ти несправедливо ме нарече мъртвец в живо тяло. In this regard, I can only say that this is the case everywhere, because everything material has its beginning and end. Бих казал само, че това се случва навсякъде, защото всичко материално има начало и край. As far as you are thinking that you are the king and master and are thus trying to order me, this is also incorrect, because these positions are temporary. Що се отнася до представата ти, че си цар и мой господар, който може да ви заповядва, тя също не е вярна, защото това положение е временно. Today you are the king and I am your servant, but tomorrow the position may be changed, and you may be my servant and I am your master. Днес ти си цар и аз съм твой слуга, но утре ситуацията може да се промени и ти да станеш мой слуга, аз твой господар. These are temporary circumstances created by providence. Това са временни обстоятелства, създадени от провидението. Purport. The bodily conception is the basic principle of suffering in material existence. Пояснение. Телесната представа е основната причина за страданията в материалното битие. In Kali Yuga especially, people are so uneducated that they cannot even understand that the body is changing at every moment and that the ultimate change is called death. Особено в Кали Юга хората са толкова невежи, че дори не разбират как тялото се променя всеки миг и последната промяна се нарича смърт. In this life one may be a king and in the next life one may be a dog, according to karma. В този живот някой може да е цар, а в следващия живот може да стане куче според закона на карма. The spirit soul is in a deep slumber caused by the force of material nature. Душата спи дълбок сън в обятията на могъщата материална природа. He is put in one type of condition and again changed into another type. Тя попада в едни условия, а след това в други. Without self-realization and knowledge, conditional life continues and one falsely claims himself a king, a servant, a cat or a dog. Без просветление и знание, благословеният живот продължава и тя погрешно се обявява за цар, слуга, котка или куче. These are simply different transformations brought about by the supreme arrangement. Това са просто виждания. Actually, no one is master within this material world, for everyone is under the control of material nature, which is under the control of the Supreme Personality of Godhead. Всъщност в материалния свят няма господар. Всички са подчинени на материалната природа, която е подчинена на върховната божествена личност. Therefore, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the ultimate master. Следователно, Бог, върховната личност, Кришна е крайният господар. As explained in Chaitanya Charitamrita, Ekala Ishvara Krishna Arisala Vritya, the only master is Krishna and everyone else is his servant.
Чайтанья Чаритамрита обяснява, единственият господар е Кришна, всички останали са негови слуги. Forgetfulness of our relationship with the Supreme Lord brings about our suffering in the material world. Ние сме забравили отношенията си с Върховния Бог и тази забрава е причина за страданията в материалния свят. So that's the situation. Това е ситуацията. Just avidya, that's also explained in the Chaitanya Charitamrita. Forgetfulness or ignorance is the cause of all suffering. Това също обясня Чайтанья Чаритамрита. Забравата или илюзията е причината за всички страдания. Because it's mainly in the mind. Защото това става в ума. Even when there's bodily pain, depending on the mental condition, it will be experienced in a more or less severe way. Дори когато има телесна болка, в зависимост от умственото състояние, ще я преживява по различен начин. So sometimes there's experience somebody who is very much absorbed in something. Then there may have been a cut. Някой Blood път is coming, but one hasn't noticed. може човек да е порязан и да тече кръв, обаче той толкова да е погълнат от нещо, че да не е забелязал. But because the mind was absorbed in something else. Защото умът е бил погълнат от нещо друго. And then as soon as you realize what has happened, then suddenly the pain comes. Когато се разбере какво е станало, изведнъж болката идва. Anyway, so, but generally, yes, we experience this pleasure and pain because we're still depending on the how you say, the intensity of the identification. These things will not experience. В зависимост от силата на нашето тъждествяване, ще изпитваме болката и страдания. And then we have the story. Those who are self-realized, completely self-realized, they can tolerate that Haridas Thakur anything and not being without being disturbed. А съвършено себеосъзналите се като Харидас Такур може да търпят всякаква болка без да се обезпокояват. So, what to do? Continue hearing about persons like Bhagavan, and maybe someday there will be some more realization happening. Какво да правим? Да слушаме за личности като Джада Бхарата и един ден ще има по-голяма реализация. Any comments so far? Има ли коментари до тук? Any question or chance? Или не? Въпроси? Otherwise, then we want to go as far as possible with the story. But we can have another verse. Yes, it's only 8:12. My dear king, if you still think that you are the king and that I'm your servant, you should order me and I should follow your order. Скъпи цари, ако все още мислиш, че си мой господар, а аз съм твой слуга, заповядай ми нещо и аз ще те се починя. I can then say that this differentiation is temporary and it extends only from usage or convention. Но аз бих казал, че различията между нас са временни, наложени от установените традиции. I do not see any other cause. Не виждам никаква друга причина. In that case, who is the master and who is the servant? В такъв случай, кой е господарят и кой е слуга? Everyone is being forced by the laws of material nature. Therefore, no one is master and no one is servant. Всеки е притиснат от законите на материалната природа, така че никой не е господар и никой не е слуга. Nonetheless, if you think that you are the master and I'm the servant, I shall accept this. Please order me. What can I do for you? Но все пак, ако си мисли, че ти си господарят, аз съм слуга, ще се съглася. Моля те, заповядай ми. Какво искаш да направя за теб? Purport. In the Srimad Bhagavatam 558, it is said, Aham Ameti. One thinks, I am this body. And in this bodily relationship, he is my master, he is my servant, she is my wife, and he is my son. Шримад Бхагаватам е казано ахама нещо. Човек си мисли, аз съм това цяло и от него гледна точка. Този е мой господар, онзи е мой слуга, тя не е съпруга, той не е син. All these conceptions are temporary due to the inevitable change of the body and the arrangement of material nature. Всички тези схващания са временни, поради неизбежната смяна на тялото и законите на материалната природа. We are gathered together like straws floating in the waves of an ocean, straws that are inevitably separated by the laws of the waves.
Ние сме събрани като сламки, носени по вълните на океана. Сламки, които океанските вълни неизбежно ще разпръснат. This is such a good example. And another one is the travelers who are meeting in a hotel or in a tavern. Или другия пример е за пътниците, които се срещат в някакъв хотел. Yeah, or in a room like this. Или в Coming стая. together for some time and then everybody goes their way. Идваме за известно време и после се тръгваме. And in life, yes, we meet for some time and then suddenly death takes away that person, takes away that. No one is coming, is being born, another one is. It's all just a matter of time. Така е живота. Въпрос на време. Събираме се и после смъртта разделя. Други се раждат. In this material world, everyone is floating on the waves of the ocean of nations. В този материален свят всеки се носи по вълните на океана от невежество. As described by Bhakti Gauravani. Както обяснява Бхакти Гауравани. Michimaya Rasu Yakshe Deshe Kacha Havudu Bhai Jiv Krishna Ras Vishwas Kavitara Dukhanai. Sri Bhakti Gauravani states that all men and women are floating like straws on the waves of material nature. Шрила Бхакти Гауравани сравнява мъжете и жените с сламки, душкани от вълните на материалната природа. If they come to the understanding that they are the eternal servants of Krishna, they will put an end to this floating condition. Ако те разберат, че са вечни слуги на Кришна, ще сложат край на блужданието си. As stated in Bhagavad Gita 3:37, Kama Esha Krodha Esha Rajaguna Samudbhava, due to the mode of passion we desire many things, and according to our desire or anxiety, and according to the order of the Supreme Lord, material nature gives us a certain type of body. Поради гуната на страстта, ние изпитваме какви ли не желания и в зависимост от тях и по волята на Върховния Бог, материалната природа ни предоставя определен вид тяло. For some time we play as master or servant, as actors playing on the stage under someone else's direction. Известно време играем ролята на господар или слуга, като актьори на сцена, изпълняващи указанията на режисьора. While we are in the human form, we should put an end to this nonsensical stage performance. Докато сме в човешката форма на живот, трябва да сложим край на това безмислено театрално представление. We should come to our original constitutional position known as Krishna consciousness. Трябва да възвърнем своето изначално органично присъщо ни състояние, наречено Кришна съзнание. At the present moment, the real master is material nature. Сегашният ни господар е материалната природа. Under the spell of material nature, we are becoming servants and masters. But if we agree to be controlled by the Supreme Personality of Godhead and His eternal servants, this temporary condition ceases to exist. Под непреодолимото й влияние, ние се мислим за слуги и господари, но ако приемем властта на Бога, върховната личност и неговите вечни слуги, това временно състояние ще бъде прекратено. Jai.